Well, that was for the farmers. We have literally seen, the platform being used to issue loans to farmers. So a few more use cases would actually come out, innovative use cases, I would say, that will help farmers for their daily operations. The second most important application that we have been waiting for quite some time, to launch this is the Mitra TG application. This is, we have implemented this in partnership with TGANB, the Telangana Anti-Narcotics Board. They have been, it's a brainchild of the director Sandeep Sandilya Garu. When we went to the department saying that how can emerging technologies or these new technologies can help the narcotics board in combating this menace, he said, I need one tool from you. It is like, most of the times, as on today, most of the students, like teenagers, are actually consuming drugs. So what he said was, most of the time, parents do not speak out of that, even if they have some doubt that the child is consuming drugs. So can you develop as a tool that actually helps them, identify whether a child is consuming drugs? This, they should be able to do it from the comfort of their homes, is what he told us. So immediately we scouted for solutions and from startups, and we got one good startup, United We Care, which has a mental wellness solution. So they actually customized that solution to for us, for the department, and this tool can be used by teachers and parents to assess if a child is. There is a series of questions, where AI will actually pose based on behavioral analysis, and these questions are prepared again by clinical psychologists. So this tool can be administered by the parents to gauge, whether a student is or the child is actually consuming drugs and take early action. So it's a powerful, and this is in alignment with one of the priority segments of the population, youth. Our government is doing a lot for the youth, for the skills university that the secretary has just mentioned, and also we are coming out with sports university. So education is taken care of, skills are taken care of, physical well-being like sports university, and the third dimension, mental well-being, is what this tool offers to our youth in Telangana. So I invite Sai Chaitanya Garu and his team, who has been a great support for us in terms of developing this application, and the startups representatives here, Saurav and his team from United We Care. Please come on to the stage. Honorable Minister Garu will be launching the application today through a video. So I request someone to actually bring out that launch thing, and I invite Praveen, Telangana AI Machine, who actually helped us, in identifying the startup. And the emerging technologies team, Rushita and Anant, also onto the stage. And so, and that. Yeah. जय हे तेलंगाना जननी जयकेतनं मुकोटि गोंतुकलु ఒక్కటైన చేతనం. Telangana, an emblem of India's rich heritage, innovation and progress. From its ancient monuments to its forward-thinking policies, this state stands as a bridge between tradition and the future. At the heart of this future lies its young population. With over 30% of Telangana's people under the age of 20, these teenagers represent the pulse of tomorrow, ready to lead India to greatness. But within this vibrancy hides a pressing concern. According to reports, substance abuse among teenagers is growing at an alarming rate. According to the Sustainable Development Goals, the central concept of substance abuse in the SDG Health Target 3.5 implies the non-medical, hazardous, harmful or dependent pattern of use of psychoactive substance that, when taken in or administered into one's system, affect mental processes. The menace of drug use thrives in secrecy, shielded by stigma, and often goes unnoticed
by those closest to the affected. The result? Lives derailed, dreams shattered, and a future at risk. But Telangana refuses to let this challenge define its youth. With a vision fueled by compassion and technology, the state is ready to rewrite the story. Introducing Mitra, a revolutionary AI-powered tool designed to combat substance abuse in teenagers. An innovation that plays an important role to leave a global footprint in accordance with the Sustainable Development Goals. Mitra is the result of a meticulous joint effort by the Telangana government, Anti-Narcotics Bureau of Telangana, the Emerging Technologies Wing, United We Care, and Adayu, a Fortis Group company. Together, they have created a solution that blends human understanding with cutting-edge technology. Together, we can ensure that every child in Telangana walks the path of safety, strength, and success. Being a part of healthcare innovation and mental health support makes Mitra the most human use case of artificial intelligence. In Telangana, Mitra will not just be a tool, it will be a mandate. Over 2 million lives will be touched by this groundbreaking initiative. With Mitra, we are not just protecting our youth, we are building a brighter, safer tomorrow for Telangana and beyond. The first one was related to farmers. The second one, again, you saw it just now, youth. And the third segment of the population, again, which is on top of the priority to the government, is women. In Telangana, we have launched so many programs to economically empower women. Free bus rides, Mahila Shakti, and so on. We are addressing another dimension related to women, which is building the digital divide, as Jayashandan sir earlier spoke about. How do we empower women with digital literacy, with digital empowerment is what we are looking at. So this project Sanmati, which we are partnering with Karya, a very young startup. They have been featured on the cover page of Times for the very innovative and unique project, which is again funded by Bill and Melinda Gates Foundation. The tool actually, we are looking at women from tier 2 and tier 3 cities where this tool will be shared with them. And the women will be actually annotating the data. As you all know, for AI algorithms to actually work, it needs annotated data, where data is labeled, That kind of job, we are training women, because that would be the back office for the AI revolution. So we are going to train women to actually annotate the data, that's number one. Second, AI algorithms, as you all know, have huge biases, whatever that, societal biases, they get just, creep into the algorithms, and the algorithms also function similarly, excluding vulnerable population, minority people, and so on. So, Bill and Melinda Gates Foundation is looking at eliminating biases from algorithm. So, there will be a certain, within the app, a section where the app collects, biases against women in agriculture. So, these we are looking at 2,400 women spread across 2 districts of Telangana, Mahabubnagar and Mulugu, where these women will actually enter data related to how, biases exist in the agriculture sector. That is the second one.
So these two activities, these women will be performing. And I now invite team from Karya, Manu, who is the CEO and founder of Karya, and Amita. Manu, where are you? So please come on to the stage, yeah. And again, Praveen from Telangana AI Machine, who actually helped us identify the startup. And yeah, Praneeth, you can also join. MOU. Please, can you bring the MOUs, Praneeth? You can just open like this and stand. Thank you, Ramadevi Garu, for the AI initiatives. As mentioned by Special Chief Secretary, sir, with the launch of new MSME policy. Today, in Telangana, we have an enabling ecosystem not only for the big companies to come and invest, but for startups and MSMEs also. So now I request Vishnuvardhan, sir, to give further details regarding the MOUs that we are signing today with Lenskart, Azad Engineering and Premier Engineering International Limited. Thank you, sir. Thank you. Honorable Minister, Special Chief Secretary, other dignitaries on the dais and off the dais. So we move on to the industries and investment promotion segment after going through a slew of very transformative AI initiatives. Friends, last 1 year has been very eventful in terms of investment promotion. I know the competitive environment within India has peaked. Now we have a lot of states we are competing with, not just within states, as our Honorable Chief Minister says. We are also competing with other countries in the Southeast Asia and otherwise also in attracting mega projects. But I think we have done a very fair job under the guidance and support of the Honorable Minister. All of you must be aware that we started this year with a very successful Davos visit. I think in terms of all our representations in Davos, this year was the most fruitful, garnering almost 40,000 crores of investment for the first time in the history of our investment promotion activities. This was again quickly followed, and of course after that we had time for preparation for the general elections, and then soon after that we had a very successful visit to USA and South Korea. There again we had investment proposals in both the countries together coming towards Telangana, amounting to close to 30,000 crores. In terms of the sectors, you've seen over the last 1 week or so, Honorable Minister has himself addressed the press in terms of the investments that are coming in the IT sector as well as the life sciences sector. In the life sciences sector itself, I think put together we have concluded investment proposals and close to 36,000 crores. Generating a direct employment of 51,000 people. I think these are all unprecedented. If you look on year-on-year growth of investments that are coming to Hyderabad and Telangana in general. Having said that, now today we thought that we'll also showcase the kind of efforts that we are putting in attracting more investments, particularly in the mega projects area. So I have the opportunity of
the industry representatives joining us on this special occasion. So I would start with the first mega project that we thought we would announce from this August platform. The first of the MOUs to be signed today to showcase the continuous interest and commitment of investors in the growth story of Telangana is none other than Lenskart Solutions, India's leading lenswear manufacturer. I think their growth story itself represents the dynamism that Indian economy has been showing over the last many years. So we are joined by Shri Amit Chaudhary, co-founder and chief operating officer of Lenskart Solution. The MOUs that we are signing today, again, these are not generic MOUs in such. The one we have brought to this occasion are the ones which have closed in the sense that land has been identified, even incentives are approved, and all the 3 MOUs that we are signing today, their operations would start, I mean, their construction would start in the next 1 month or 2. So these are not a forward-looking pipeline kind of investments that we are announcing. These are actual investments which are to be grounded in the next month or so. So I would request Jayesh Ranjan sir and Amit Chaudhary to come forward along with our Honorable Minister to exchange the MOUs in their presence. So Lenskart is going to invest 1,500 crores and make Hyderabad their main manufacturing center in the country. They are going to generate an direct employment of 1,600 and primarily their facility coming up in Fab City, Hyderabad, is going to focus on manufacturing and sale of eyewear, sunglasses, contact lenses, and as well as ancillary products. They are also going to shift and have their R&D facility in Hyderabad. And ladies and gentlemen, I should say that there was tough competition from our neighboring state. There have been a lot of criticism that investments are flying away from Hyderabad, but this is a case where, despite tough competition, we have been able to show that our ecosystem is very strong, still going strong, and this is an investment that has come after a very competitive bid with our neighboring state. So once again, I thank Lenskart for reposing faith in Hyderabad, and we can assure you from the government that the same level of commitment and same level of support will be extended to them in ensuring that their operations are grounded in time. Yeah. So we would also request, I know the experiences of moving from one state to the other state would be different. I would request Mr. Amit Chaudhary, now that a formal MOU has already been signed, to say a few words about their investment as well as their experience so far. Honorable Minister Sir, Jayesh Garu Sir, Dr. Vishnu Sir, the entire TGIIC team and the state of Telangana, along with my Lenskart team here. Thank you so much for giving us the opportunity to create the world's largest eyewear factory in your state, in your city, Hyderabad. As we are building the world's largest factory, it entails our journey of the last 15 years where we realized that the epidemic of India, where we are not able to see, is impacting more than 40-45 crore people in the country. And that is how we started the business. And today, when we are launching the biggest manufacturing hub, we realize that India will not only serve the people of India, but entire Southeast Asia and Middle East by this factory. So there will be a lot of exports which will be happening from this factory. I also want to highlight one factor, why Telangana and why Hyderabad. While we were exploring all the other parts of India, I think we were at the airport along with Ashwini, who is our supply chain head, and we were discussing what could be other states to explore. And it took me one call to my friend Faninder Sama, who was ex-founder of Redbus, and there was a WhatsApp group which was made, and I think Jayesh sir was in US. And another 4.5 hours, we had a meeting online, and another 48 hours, we had come down to Hyderabad and the land was identified. This was the speed of execution, and I really want to highlight this because this is exactly the ease of doing business
which the country should represent if we want to become the next superpower. At the end, which I learnt in the morning, Telangana ki dhanyavadalu. Thank you so much. Thank you. Thank you, Amit. So moving on to the next two mega projects. This comes from a homegrown company, but I'm sure it's no longer homegrown. It's going to be a multinational company. That's Premium Energies, India's second largest solar manufacturing company. Reposing faith in the continued growth story of Telangana, they have again, despite tough competition and tough calls coming from, senior bureaucrats, politicians, and at the highest level from neighboring states, they have again chosen Hyderabad to set up their next two mega projects in Telangana. The first is with an investment of 3,342 crores, generating an employment of 1,000 for setting up of a manufacturing unit of 4 gigawatt solar cell and 4 gigawatt solar module manufacturing facility. This is coming up in Sitarampur. And I invite Ms. Revati Rohini, Executive Director of Premium Energies, to come forward, and Sri Jayesh Ranjan Sir, Special Chief Secretary, to sign to exchange the MOs in the august presence of our Honorable Minister and our Chairperson. Again, ladies and gentlemen, this is the second project again which Premium is investing is even more important for the supply chain and value addition in the entire solar manufacturing industry. This is coming with an investment of close to 2,000 crores, 1,960 crores. The line of activities here is silicon ingot and wafer manufacturing alongside aluminum extrusion plant. I'm proud to say that this is going to be India's first silicon ingot and wafer manufacturing facility. This is something again we all need to be proud of, and this is something we were able to, though they are from Hyderabad, again, at the end of the day, business speaks for investors. We had to convince and compete with our neighboring states to ground this project. So may I request again to the second MOU may also be signed in the presence of our Honorable Minister. Yeah, may I request Ms. Revati to share a few words on this occasion. Respected Minister Garu, Jayesh Ranjan Sir, Vishnuvardan Sir, and all the dignitaries on the dais, I feel extremely proud and privileged to be part of this great celebration which is happening in state of Telangana, my Telangana, where I am born and brought up. I also feel greatly privileged to represent Premier Energies in this August occasion, and already we are an established industry here, receiving all pampering from the state, and we are successfully implemented our 4 gigawatt solar and cell manufacturing in the state. And I'm extremely thankful to Minister Garu and Jayesh Ranjan Sir and Vishnuvardan Sir for helping us get additional facility of land and incentives in Sitarampur in Telangana, where we would like to expand, almost double the capacity which is existing now. We are coming with the state-of-art facility, and as Vishnuvardan Sir already said, in spite of so much of attraction created by other states, we continue to be here because of the extremely business environment, helpful business environment that is being created here. And we feel proud to be part of the state in terms of contribution to the GDP and also the employment generation. And thank you very much, sir, for all the support that is being extended to the company. Thank you. Thank you, Ms. Revati Garu. So the fourth and last mega project that we are announcing on this occasion is again from an homegrown company, but nevertheless a very successful one in the aerospace and defense sector. It's from Azad Engineering. So I think this is the growth story of Azad also reflects
the growth story of Hyderabad, particularly in the aerospace and defense sector. They had a very successful IPO, and many people probably in this crowd are feeling bad that we missed that opportunity of taking your shares. And I think same thing goes to Premier also. Their IPOs have been subscribed, I don't know how many times more. We all missed the opportunity, but nevertheless, we thank you for continuing to invest in Hyderabad. So Azad is going to come up with another project, a very strategic project. I think this is one of its kind project in India, especially in the aerospace and defense sector. This is going to focus on super alloys, which are very critical for the growth of the aerospace and defense sector. This is coming with an investment of 800 crores and generating a direct employment of 600. They are going to establish India's first ever specialized super alloys manufacturing facility that includes exotic alloys essential for critical sectors such as aerospace, power generation, medical industry, as well as oil and gas industry. So to do the honors, I request Shri Bhupati Raju Murli Krishna Garu and Special Chief Secretary J. Ranjan Garu to come forward and exchange the MOUs in the presence of Honorable Minister and the Chairperson and other dignitaries. Please, Bhupati Garu. Yeah. So, Bhupati Garu, I request you to share a few words. So, I would like to thank Sridhar Babu Garu, Honorable Minister, the distinguished members of the government, distinguished members of the industry, both on the dais and in audience. We are really thankful for your confidence in us. So what we are doing is something that's going to help the manufacturing ecosystem in Telangana. So we are solving a problem that exists in Telangana where getting critical materials is very difficult, and we have to go outside our state, we have to go outside our country to get these, and this has been holding back the manufacturing ecosystem in Telangana. And so we decided we will do something to solve the problem, not just for one company or two companies, for all the manufacturing companies in Telangana. So we're taking a service approach to this venture, and we hope to take Telangana to the next level in manufacturing. Thank you. Thank you, Murli Krishna Garu. So, ladies and gentlemen, that concludes the signing of an exchange of MOUs for 4 mega projects. But nevertheless, I can assure you that the growth story will continue. We have something exciting coming up for the next Davos edition in January. We are working hard towards that, and I'm sure very soon all of you will hear good news on new investments coming to the state. I would just end this segment by also emphasizing that it's not all about mega projects, not about big industries. As Special Chief Secretary had rightly mentioned during his welcome remarks, we are also working hard from the TGAC perspective under the leadership of our Chairperson and Honorable Minister to implement the MSME policy. I think we have identified 12 locations across the state, not just around the city, but also in different districts of Telangana. And more details Honorable Minister would be sharing. This would be spread like 12 MSME parks spread over on 2,000 acres. Land has been identified in different stages of development there, and I'm sure this will give a big boost to all the MSMEs who want to expand their operations in Telangana. Thank you very much. I invite my colleague Bhavesh to take forward the ceremony. Thank you, Vishnu sir. Sir, our next event is task initiatives. Sir, as Jai Ranjan sir had mentioned,
Telangana government has been a pioneer in the field of skill development. In last 1 year, we started Young India Skill University in order to strengthen the skill development infrastructure in the state. Today, TASK is having MOU with 8 companies: SAP, Tata Strive, My Anatomy, Swing Stater, Creative Career, Sweksha, 100 Pins, and Blackbuck Engineers. I think with the signing of these 8 MOUs and further implementation of these, will set an example not only in the state but overall in the world also in the field of skill development. So I now invite my colleague Srikant Sinhaji to for the further signing of the MOUs. Thank you. Thank you, Bhavesh Garu. Honorable Minister for IT, NC, Industries, Commerce and Legislative Affairs, Sridhar Babu Garu. Honorable Special Chief Secretary, Jayesh Ranjan Garu, Madam Chairman and other dignitaries on the dais, my colleagues from the IT, NC Department, Industries Department, the team from TASK, all our partners, a very good afternoon to all of you. Sir, in the last 1 year, TASK has been able to do a lot of things under your leadership and under the guidance of Jayesh sir. We skilled more than 105,000 students. We expanded our reach by setting up a center in Pedapalli. Plus, there are 4 more centers that are coming up under your leadership this year also. The first time we were able to cross the figure of 750 and move to 761 colleges benefiting from the TASK programs. Plus, we were also able to start working with different partners. And today we'll be witnessing some of those partners. And I would like to start the proceeding by inviting the team from SAP. So they are setting up 17 Center of Excellences across Telangana, and they'll be providing all hardware and software. They would be providing skilling in applied data analytics, AI foundation, and advanced courses, and training about 100. Next, I would like to invite the team from Tata Strive. They are partnering with us to collaborate to skill youth in the age group of 18 to 35 for job and entrepreneurship opportunities. We'll be skilling 5,000 people over a period of 3 years. Mr. Raghunath, please come. MOUs. Third, I would like to call Mr. Chinmay Das of My Anatomy. So they are working with us very closely for program development, customization, assessment delivery and implementation, career guidance and placement support. They'll be also providing employment opportunities. Out of their package, they are providing us a freemium package for candidates. And through this program, we are going to impact 5,000 plus students over the next 2 years. Chinmay.
Now I would like to invite my colleague Sugnakar onto the dais, and along with that, the Shrine Setter team. So this is the first time, apart from IT, ITES and others, we have started focusing on civil and mechanical engineering streams also, because that's where India's future is, the state's future is in manufacturing. The company would help us set up faculty development programs as well as train 1,000 faculty and 5,000 students over the next 2 years, sir. Honorable Minister, sir, as the Special Chief Secretary Garu spoke about image, creative careers is one of a great option that exists for the youth of Telangana. And that's where we partnered with Creative Careers to ensure that we spread awareness on the different career opportunities existing in the AVGC industry, in the image world itself. And that's where we are collaborating with Creative Careers. I would like to invite Mr. Arya onto the dais. We will be collaborating for spreading awareness and conducting workshops, webinars, competitions, carnivals, and summits on career opportunities in creative fields. 5,000 students over 2 years are going to be impacted under this program, sir. Next, I would like to call the Swecha team. Sir, we are working with Swecha, the not-for-profit organization, to train engineering and non-engineering students across Telangana in industry-relevant AI skills and prepare them for a career in emerging technologies through a 30 days internship. And we are aiming to skill 1 lakh interns over the period of next 1 year, sir. The next MOU is with 100 Pins. So 100 Pins is providing us with an app, a mobile app. Till today, we were accessing the task only through the website.
but now we have that available over a mobile also, through which we'll be able to send customized messages, etc., calling Kishore and his colleague onto the dais. So every day we will be sending them trivia, we'll be sending them different kind of messages to all our 3,24,000 students who are benefiting from task as of today. Last but not the least, I would like to invite the team from Blackbuck Engineering. Along with them, they are helping us develop and deliver FDPs in AI, ML, data science, IoT, and other emerging technologies. All these are employability-based programs, and we are planning to skill 500 faculty members and 5,000 students over the next 2 years. And plus, they are committed to invest through task in different colleges 15 to 20 crores, sir. Honorable Minister, sir, that was the last MOU that we have signed as part of this ceremony. But let me assure you that all these MOUs will be not just MOUs, but they'll be implemented. Some of them we have already started implementing. And under your guidance and leadership, in the next year, we'll be signing many more such MOUs, which will be in the interest of the youth of Telangana. Thank you very much, sir. Bhavesh Garu, handing over to you. Sir, now we move on to a very important part of e-governance, which impacts millions of citizens every day. That is our Mi-Seva services. Today, we are proud to introduce 3 new initiatives, sir. First, we are expanding the Mi-Seva services by launching new services. Second, we are also launching a new mobile app. And third, we are launching Mi-Seva services through a kiosk-based model, sir. So now I request Ravi Kiran sir to kindly give us more details regarding all 3 schemes. Thank you. Thank you, Bhavesh. Respected Honorable Minister for IT&C Industries and Legislative Affairs, Shri Sridhar Babu Garu, Special CS IT&C Industries, Jayesh Ranjan sir, Vishnu sir, and all the other dignitaries, Chairperson Madam, and all the other dignitaries on the dais, and all the people here.
electronic services delivery is part of the Department of IT&C, and the core objective of Me Seva, as you all know, is to empower citizens by giving all the electronic services through Me Seva. Today, sir, as part of this 1 year celebrations, I would take this opportunity to launch these 3 initiatives from the electronic services delivery. The first one would be launching of a Me Seva mobile app. The objective of this app is to empower citizens so that all the citizen services, close to 230 essential services, including government to citizen, business to citizen, as well as a few value-added services, will be available online through this mobile app. Through this, the citizens can avail themselves through a wide range of services without the need to visit any of the physical centers or the government departments. This will include all the services like income certificate, caste certificate, all the services with respect to revenue department, transport department, registration department, and so on and so forth. So I would first like to request our Honorable Minister, sir, to kindly launch the app through a video. I would request and Narsimha, Aditi Skuranand. I would request Honorable Minister, sir, as well as all the dignitaries to kindly join for the launch. Also the team of ESD, sir. Sir, we will play a very short video on the app, sir, just for 1 minute. I would request you to kindly. So with this new app, sir, all the citizens will now be able to avail all the Me Seva services through their own mobile application at their hands. Sir, the next initiative is launching of various services. We are proud to announce that close to 9 services which have been added onto the Me Seva kitty, which is in addition to already existing more than 400 services, sir. The gap certificate, which is from the revenue department, will be issued to the students wherever there is a requirement to certify a gap period between the educational courses. Similarly, the name change of citizens, the local candidate certificate, minority certificate, reissuance of income and caste certificate, creamy and non-creamy layer certificate,
all these services, sir, were earlier not part of Me Seva and were issued in a physical mode, which was having a lot of issues with the citizens. So now, sir, under the guidance of Honorable Minister, sir, we have added these services onto Me Seva. Similarly, senior citizens maintenance cases. This is another important service, sir. As you all know, the maintenance of senior citizens is an important part, but the issue comes for the senior citizens on giving a complaint against their own children, which is a very, very emotional thing. So, presently the process is they have to visit a physical office of the RDO's office and give an application. So we are now including it as part of the Me Seva. So any senior citizen can directly apply using our mobile application or call to our call center and give all their complaints, so that they do not have to go through the trauma of visiting a center, visiting a RDO office, and even after visiting there are many cases where the registration of the complaints do not happen, sir. Similarly, sir, on the forest department side, of late there has been lot of human and cattle kills which happen with wildlife, especially in the forested areas of Adilabad, Asifabad, Mulugu, Kagaznagar and these areas. So presently all these services were also not online, they were done in a physical mode. So we are now very glad to inform that all these will also be part of Me Seva, so that any kind of compensation with respect to wildlife and human kill or cattle kill can be included in the Me Seva, sir. I would now request Honorable Minister, sir, to and the other dignitaries to please launch these services. And the final initiative, sir, from the Department of Electronic Service Delivery, I would like to just share that Honorable Minister, sir, has been very, very inspiring and has been the driving force behind this last initiative, because this has directly come from sir's thought. And since the day I joined, when I met sir for the first time, sir has been thinking about this and has been telling us to come up with an innovative idea of a Me Seva kiosk. Basically, this will be a one-stop solution where any citizen can directly visit a kiosk and they can apply for a majority of the services. In Me Seva, sir, actually we are having 3 types of services, sir. One is a bill payment. Second is a category A service like birth certificate and encumbrance certificate, where you can instantaneously get whatever is applied for. So we will be targeting all those services as part of the kiosk, sir. This will be an interactive touch screen kiosk which will be placed in highly secure and high footfall areas like all the collectorates, in the secretariat, and in perhaps even in the airport and in the malls going ahead. And I would now request Honorable Minister, sir, and all the dignitaries to kindly join on to the second dais, sir, where you would help us in inaugurating the kiosk.
With that, sir, we conclude the initiatives of the Electronic Services Department, sir. Once again, I would like to thank the Honorable Minister, sir, and respected Special Chief Secretary, sir. I would like Bhavesh to take over. Thank you so much. Thank you, Ravi Kiran, sir. Sir, next, sir, a common factor among all the developed countries in the world is their robust research and development ecosystem, sir. If Telangana has to become a leader in technology, then we need to have a very strong R&D initiative in our state as well. So with that thing in our mind, today, sir, we are having an MOU with the BITS campus. So BITS has come up with a Center for Research Excellence in National Security, where they will be taking up research activities in the field of defense technology. And from T-Works side, we would be helping them out in taking up this prototype design to a market-ready stage and creation of intellectual property. So now I would request Joginder Garu from T-Works to kindly come and take up the MOU proceedings. Thank you. Honorable Minister Sri D. Sridhar Babu Garu, Honorable Special Chief Secretary Sri Jayesh Ranjan Garu, Honorable Chairperson Srimati Nirmala Jagareddy Garu, assembled dignitaries and guests, today as CEO of T-Works, Government of Telangana, it is my honor to be present amongst all of you. First, we would like to present our souvenir which we have made on the occasion of Telangana Rising, and yes, can you please move? Come. Sir, very shortly, sir. So the MOU between T-Works and BITS Pilani Center for Research and Excellence marks a significant step towards establishing T-Works as the premier translational R&D center and hub for innovation in Telangana. This is the first step in building a commercializable IP bank which will position Telangana as a leader in cutting-edge innovation. Now, I request Director BITS Pilani, Professor Soumya Mukherjee, Professor of Practice MRM Babu, Head of Center for Research Excellence in National Security, and Professor Amrita Priyadarshini, Associate Head of CRENS, to join us on stage for the MOU exchange. Thank you. Thank you, sir. Now I'll request Professor Soumya Mukherjee, Director BITS Pilani, to please say a few words, sir. Thank you, sir. Honorable Minister Sri Sridhar Babu Garu, Special Chief Secretary Jayesh Ranjan Garu, I am not particularly good in speaking Telugu, so I'll just continue in English.
BITS Pilani has been one of the premier educational institutes in the country. It has trained hundreds of entrepreneurs. It has trained thousands of students. And BITS Pilani Hyderabad campus is one of the newest campuses of BITS Pilani in the country, which teaches STEM. As part of the initiative over the past few years, we have been striving towards doing more and more research for the country, for every strata of the society, and one of that is the national security. So the Center for Research Excellence in National Security has been established, but we can do research, we cannot do mass-scale production. For mass-scale production, you need beautiful prototypes, and that beautiful prototypes are going to be made by T-Works. And that is going to be the success of the story of cranes at BITS Pilani Hyderabad campus. Thank you. Thank you, Jogindar Garu. Sir, now we move on to the last segment of our initiatives, but it is also one of the most revolutionary ones, sir. As per a 2016 World Bank report, it says that with every 10% penetration of broadband in a country, the GDP goes up by 1%. In order to have a strong broadband network in any part of the country, we need to have a optical fiber cable network in that particular area. So we are proud to state that as a part of ITC department from T-Fiber, we have been able to cover more than 90% villages with our optical fiber network, sir. And today, we are launching these services in 3 of the villages. I would now request Mr. Sridhar, Vice President T-Fiber, to kindly take up this initiative. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you, sir. Honorable Minister Garu, Special CS Garu, and all distinguished guests here, and all my colleagues and dignitaries there as audience. A warm welcome to all of you. I'll make it very quick. I know, paucity of time. I'll keep that in mind. So when it comes to very good living in this planet Earth, 3 things come to our mind: air, water. The third important thing will be ease of living. Every man, every living being looks forward to that. So what is going to give us the ease of living in today's world? The moment we say ease of living, what's coming to our mind? Connectivity, internet. So here we are, Telangana Fiber Grid Corporation, T-Fiber, incorporated in 2017 as a special purpose vehicle. And this project has been going on for some time, and the wait has been really long. And today marks a landmark day for all of us in T-Fiber and in the state, with the visionary leadership of our Honorable Minister and able support from our special CS. Today, T-Fiber is very proud to launch 2 things. One, it's going to unveil the government order, support from the government for connecting all the government institutions in the state. The second part of the launch would cover a proof of concept of our network, taking this highly secured, reliable network to the villages, the remotest part of the state. We are going to deliver household services today in the hands of Honorable Minister. We will be launching that. So as first part, just a very small intro video. Can you please play the video, please? Just, I know all of you know about T-Fiber, just a very, very short intro about what we intend to do as an organization. Transformative governance. Under the visionary leadership of Telangana's Honorable Chief Minister, Shri A. Revanth Reddy Garu, and the unwavering dedication and guidance of Honorable Minister for IT and Industries, Shri D. Sridhar Babu Garu, Telangana is taking a giant leap towards a digitally empowered future. Today, we proudly present Transformative Governance, a campaign that signifies the core values of security, connectivity, accessibility, and inclusivity. Central to this vision is T-Fiber, a groundbreaking initiative designed to bridge the digital divide and empower every citizen of Telangana. At its heart, T-Fiber is a state-of-the-art optical fiber network that connects 65,000 government institutions across Telangana. From schools to hospitals,
police stations to gram panchayats among the government institutions, and the aim is clear: to provide every corner of the state with high speed, secure and reliable internet services. This ambitious project enhances governance, strengthens service delivery, and ensures no one is left behind. T-Fiber offers an array of services tailored to meet the diverse needs of institutions and communities. Broadband connections for seamless online education, telemedicine and remote work, TV and OTT services, leased lines for businesses and enterprises requiring dedicated, uninterrupted internet access, virtual private networks to ensure secure, encrypted communications for government and institutional use, virtual desktop solution where TV can work as a computer, village surveillance system and many more. Designed with scalability, resilience and security, T-Fiber's robust infrastructure can handle the growing demands of the digital age, making it a top-tier network in India. T-Fiber also prioritizes last-mile connectivity, ensuring that even the remotest villages in Telangana are part of the digital revolution. This secure network has transformed the way essential services are delivered to citizens, making governance smarter and more effective. Transformative governance. T-Fiber. Thank you for your attention. Thank you for your attention, sir. So I now request Honorable Minister Garu and Special CS Garu to kindly unveil the government order. Can you please? This government order has been in wait for quite some time, but with the able leadership of our minister and support from Jayesh Ranjan Garu, this has become a reality today. And this government order entails all the government institutions in the state to use T-Fiber as their primary service provider for all their connectivity needs. This is a much needed impetus, and so today we are. I request MD T-Fiber to kindly receive the GO to take it forward. This is a momentous occasion for all of us. So quickly moving to the second part of our program today in T-Fiber, we are going to commence the proof of concept, a trial of T-Fiber network, which is going to deliver the services, bundled services of cable TV, internet, and some other value-added services to the households. So we are going to have the POC launched by Honorable Minister at 3 villages. The villages are Advi Srirampur in Pedapalli district, Madur village in Madur Mandal, Narayanpet district, and Sangupeta in Andol Mandal in Sangareddy district. I request kindly hand over the remote for the launch. Do it here. So now people are watching this entire program in these villages which are in remote locations, and we are going to take you through with a live interaction. Minister Garu may have a live interaction. People are waiting there. So first, Advi Srirampur. There is a household. Sir can interact with them live just now. Hello. అమ్మా బాగున్నారా? బాగున్నాం సార్. బాగున్నారు. We ఎట్లుంది are ఇప్పుడు? from Advi Srirampur. తెలుసమ్మా. అందరూ శ్రీరాంపూర్ గ్రామస్తులందరికీ నమస్కారం. మీరందరూ కూడా ఈరోజు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారం. నమస్తే సార్. T-Fiber ద్వారా మీకు అందరికీ కూడా ఫైబర్ నెట్వర్క్ కల్పించటం, ప్రధానంగా 3
ప్రధానమైన గ్రామాలు, ఒకటి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, ఇంకోటి సంగారెడ్డి జిల్లాలో, మూడవది మన పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఈరోజు మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నాం. చాలా సంతోషం మీ అందరికీ కూడా. ఈ 3 గ్రామాలకు సంబంధించిన ప్రజానికానికి హృదయపూర్వకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి తరఫున, మా తరఫున హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మీకు అందరికీ కూడా ఇప్పుడు బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ అన్నిటిని కూడా, ఎందుకంటే మీ దగ్గర ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అక్కడ ఇంకేమన్నా సవరణలు చేసి ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయటం జరుగుతుంది. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. సంతోషంగా ఉందా ఇప్పుడు మీకు? హ్యాపీ సార్, ఫుల్ హ్యాపీ. ఫ్యామిలీ కూడా హ్యాపీగా ఉంది. మీ ఏం చదువుకున్నావు నువ్వు? నేను ఎంసీఏ సెకండ్ ఇయర్ సార్. ఎంసీఏ సెకండ్ ఇయర్. దీనివల్ల ఉపయోగం ఉంటుందా మీకు? చాలా ఉపయోగం ఉంది సార్. మాకు ప్రజెంట్ ల్యాప్టాప్ కూడా లేదు. టీవీలో మై కంప్యూటర్ యాప్ కూడా ఇచ్చి దాన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. అది దాంట్లో రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఉంది, డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఉంది, మెయిల్స్ సెండ్ చేసుకోవడానికి ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి సార్. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, 10th క్లాస్, 12th క్లాస్, ఆల్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్స్కి, జీకే అన్నీ ప్రొవైడ్ చేశారు సార్. అండ్ టెలిఫోన్ కూడా ఇచ్చారు, ల్యాండ్లైన్ ఫోన్. నానమ్మ ఇంట్లో ఉంటుంది, మేము బయట ఉంటాం. సో ఇంట్లో కూడా తనకి ఫోన్ ఆపరేటింగ్ రాదు కాబట్టి టెలిఫోన్ కూడా యూజ్ అవుద్ది, క్లిక్ చేసి మాట్లాడడానికి. టెలిఫోన్ యూజ్ చేసినావా? పెట్టినరా టెలిఫోను? పెద్దమ్మకి పక్కన అది మైకి ఏం మాట్లాడు సార్. ఏమ్మా బాగున్నావా? మంచిగా సార్. టెలిఫోన్ నమస్కారం పెడతాను. నమస్తే నమస్తే అమ్మా. టెలిఫోన్ వాడినవా? టెలిఫోన్ ఉపయోగించినవా లేదా? ఇంకా ఉపయోగించిన. నీ మన్మరాలు ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడేందుకు పెట్టినాం. సరే మాట్లాడతాం. సరే అమ్మా. ఎవరు బాగున్నారు? అందరు బాగున్నారు. థ్యాంక్ యూ. పెద్దపల్లి. We also have a government institution, sir. Yeah. We have the collector and the deputy collector waiting. They Yeah. just say hello. Please. Good afternoon, sir. Yes, collector garu. Good afternoon. Is not audible. సార్ మేము గ్రామ పంచాయతీ నుంచి అటెండ్ అవుతున్నాం సార్. ఇక్కడ ఏ గ్రామ పంచాయతీలో? శ్రీరాంపూర్ నుంచి అటెండ్ అవుతున్నాం సార్. శ్రీరాంపూర్లో ఉన్నారు. ఓకే. ఎస్ సార్. ఇక్కడ మాతో పాటు విలేజెస్ కూడా ఉన్నారు సార్. ఓకే. గోయింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్, మా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అండ్ పైలట్ ప్లేసెస్. థ్యాంక్ యూ కలెక్టర్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు. నేను అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాను మా వాళ్ళని కూడా, బాలాజీ, సదానందం, రాజయ్య, చాంద్ పాషా, అందరికీ, అజీం ఖాన్, అందరికీ కూడా మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు, కృతజ్ఞతలు. మా శ్రీరాంపూర్ గ్రామస్తులందరికీ అందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని. ఎందుకంటే ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఫైబర్ నెట్వర్క్ ద్వారా మీకు ఒక టెలిఫోన్, కంప్యూటర్, టీవీ, మీడియా, అదేవిధంగా అన్ని తీర్ల సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు కూడా ఉపయోగపడే ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో మనం అందరం కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. మొట్టమొదటి 3 గ్రామాలు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనం ఈరోజు తీసుకున్నాం. మళ్ళా దీని ఉపయోగంలో మంచి చెడులు తెలుస్తాయి. తెలిసిన తర్వాత దాన్ని సవరణ చేసుకొని మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందించే ఒక కార్యక్రమం, కార్యాచరణ మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన ప్రభుత్వం తరఫున సంవత్సరం పూర్తి చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో మార్పు తీసుకొస్తామని మనం అనుకున్నాం. మార్పులో భాగంగా కూడా ఈరోజు ఈ గ్రామంలో మనం నిర్వహిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో మీకు అందరికీ, కలెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, మా గ్రామస్తులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. Thank you, sir. We also have households from Maddur and Sangupeta. They would also like to just say, interact with you, sir. They've been waiting since morning. Can you connect Maddur household, please? Good afternoon, sir. Good afternoon, అమ్మా. ఏం చదువుతున్నావు? 10th class, sir.
10th class, sir. My name is Priya. ఓకే మా వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఈ కనెక్షన్ ఇచ్చిండ్రా, ఫైబర్ కనెక్షన్ ఇచ్చిండ్రుగా ఇప్పుడు? ఇచ్చారు సార్. ఇచ్చిండ్రు. దానివల్ల నీకేమి ఉపయోగం? సార్ దీనివల్ల మేము ఎక్కడ దానికి స్కూల్లో ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళే వాళ్ళం సార్. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఇంటర్నెట్కి ఏం అవసరం లేదు, ఏమున్నా టీవీలోనే చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు టీవీనే కంప్యూటర్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టెలిఫోన్ పెట్టిండ్రా? బుక్లో నేర్చుకున్న విషయాలు కూడా దీనిలో వస్తున్నాయి సార్, బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు టెలిఫోన్ పెట్టిండ్రా? ఇంకా పెట్టలేదు సార్. పెడతారు. ఈరోజు మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఎవరు తెలుసా? తెలుసు సార్. ఎవరు? రేవంత్ రెడ్డి సార్. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా చెప్పిండ్రు, ఈరోజు వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో ఈ గ్రామంలో అందరికీ కూడా మొదటగా ఇచ్చి మొత్తం అన్ని గ్రామాలకు ఇవ్వాలని చెప్పిండ్రు. ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయాన చెప్పిండ్రు. మీకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాము. మీరు దీని అన్నిటిని కూడా ఉపయోగించుకొని, ఒక ప్రక్కన విద్యార్థులు వారికి సంబంధించిన చదువుకోవటానికి ఒక ప్రయత్నం, మరి టీవీ చూడటానికి కానీ టెలిఫోన్ ఉపయోగించంగా కానీ అన్ని తీర్లా ఈరోజు మీకు సంబంధించిన ఫైబర్ నెట్వర్క్ ఇవ్వడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మగ్దూరు సంగుపేట గ్రామం, మరి మీ అందరికీ కూడా మా అందరి తరఫున, ఇక్కడ వేదికపై అందరి తరఫున శుభాకాంక్షలు. ఇంకేమైనా చెప్పేది ఉందా? ఏమైనా మాట్లాడతావు పాప? ఏమ్మా? నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, మా దగ్గర మామూలు టీవీ ఉండే సార్. ఇప్పుడు ఇది కేబుల్ కలెక్షన్ ఇది ఇచ్చిండ్రు కదా, మా పిల్లలకు చదువుకోవడానికి బాగా పనికొస్తుంది సార్. దాని గురించి మాకు ఎంతో చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ బయటికి పోయి ఇంటర్నెట్ వల్ల చూసి రావడం లేకుండా ఇప్పుడు మా ఇంట్లోనే టీవీలో చూసుకోవడం కానీ ఇదంతా బాగా పనికొస్తుంది సార్. మా పిల్లలు ఇంకా జర బాగా చదువుకొని బాగా మంచిగా స్థాయిలోకి వస్తారని మేము చాలా ఆశిస్తున్నాం సార్. తప్పకుండా మా విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్, గుడ్ లక్. మీ అందరికి మంచి జరగాల. ప్రత్యేకంగా మీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు ఈరోజు రాష్ట్రానికి మొత్తం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. అందరికీ ఈ విధంగా సౌకర్యాలు అందియాలని ఒక ఆలోచన చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Thank you, sir. I also request you to kindly unveil our poster for T-Fiber. How the connectivity of T-Fiber is going to transform the state ecosystem, how it's going to bridge the divide, digital divide, and bring in pure, effective transformation for the entire state in terms of its growth and the future. Thank you, sir, for your visionary leadership. So thank you very much, sir, once again. From all of us, we have a couple of partners who made this possible, sir. They would like to just felicitate you for about 2 minutes, sir. I have, can I call upon Mr. Vikas Agarwal and Mr. Naveen Kaul of Ernst & Young, who have been working with T-Fiber. Quickly, if you can just come on to the dais, they would like to felicitate Minister, Honorable Minister. I also request our partners who have made this POC possible, just what you saw in the villages, that has been made possible with 3 of our vendors,
BSNL. Can I have the representative, Mr. Jitender from BSNL, please, onto the dais? And Mr. Palli Srinivas, Sri Sai Cable, and Mr. John, Pioneer Digital, to please come up to the dais to felicitate Minister Garu. Please come. Yeah, please. Yeah, please. I also call upon Mr. Murli Raghavendran from Larsen and Toubro, who is one of our major system integrators for this project, who are in charge for establishing the Network Operations Center at Nanakram Guda, which is the nerve center of this entire network, command and control center. Just one photo, sir. Photo. So thank you very much, sir. Thank you very much. That's it from ours. Thank you, Sridhar Garu. Sir, broadband is one field where if we put 1 rupee investment today, we are going to have not 10 times, but I think 100 times return in the future. Sir, now I would like to invite Honorable Chairman, TGIAC, Nirmala Jaggareddy Garu, to kindly address and give her valuable remarks. Thank you. ఈనాటి ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవాలకి ఇచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు మంత్రివర్యులు మన ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీధర్ బాబు గారికి, అలాగే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జేఎస్ రంజన్ గారికి, ఎండి గారికి, అలాగే మక్సూద్ గారికి, మిగతా శాస్త్రవేత్తలకి, ఇక్కడ ఇచ్చేసిన శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా, పారిశ్రామికవేత్తలందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ, మరి సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో మనందరికీ తెలుసు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టింది పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందితే రాష్ట్రం ముందుకు పోతుంది, రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరుగుతుంది, ఇండియాలోనే ఒక కీలకంగా తయారు కావాలని మరి ఆలోచన చేయడం, దానికి మన శ్రీధర్ బాబు గారు మినిస్టర్ గారు సహకరించడం మీ అందరికీ కనిపిస్తూనే ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు స్థాపిస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, ma'am. Sir, today the initiatives that we have actually launched are just a glimpse of what we have done in last 1 year. Due to paucity of time, we could not cover all the initiatives. Now I would request our Honorable Minister, sir, for his valuable remarks. Andarki namaskaram. I think everybody are hungry and waiting for the lunch. I'll take 2 minutes of time because most of the talk has been done by our team who have been doing for the past 2 hours. అందరికీ నమస్కారంతో పాటు ఈరోజు ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల కార్యక్రమం భాగంలో ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ, నాతో పాటు
వేదికపై ఉన్న మా ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు శ్రీమతి నిర్మలా జగ్గారెడ్డి గారు, మా స్పెషల్ సిఎస్ గారు జయేష్ రంజన్ గారు, అదేవిధంగా ఎండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు, మరి రవికిరణ్ గారు మీ సేవకు సంబంధించిన అధికారి, ఈ సభా కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తూ ఉన్న సీనియర్ అధికారి భవేష్ మిశ్రా గారికి, వేదికపై ఆశలైన ఈ ప్రగతిలో మేము పాలు పంచుకుంటామని ముందుకొచ్చిన 3 ప్రధానమైన పరిశ్రమలకు సంబంధించిన పారిశ్రామికవేత్తలకి, ఆజాద్ సూపర్ అలాయ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు సంబంధించిన భూపతిరాజు గారికి, అదేవిధంగా మరి లెన్స్ కార్ట్ సంబంధించిన అమిత్ చౌదరి గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్కు సంబంధించిన రేవతి రోహిణి గారికి, వేదిక అటువైపున్న మా అధికారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. ఈరోజు మా కొత్త ఒరవడితో సరిగ్గా 1 సంవత్సరం క్రితం మార్పు తీసుకురావాలే అన్ని విభాగాల్లో అని మా ఆలోచన విధానంలో కూడా ఒక కొత్త ఒరవడిని చూపెట్టాలనే ఒక ఆలోచనతో, దృక్పథంతో, ఒక లక్ష్యంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము, మా సహచర క్యాబినెట్ సోదరులు సోదరిమణులందరూ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ప్రగతికి నిర్వచనం పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలి, పరిశ్రమల ద్వారా ఉపాధి పెంచాలనే ఒక ప్రయత్న భాగంలో ముందుకు సాగుతూ ఉన్న మా పరిశ్రమల శాఖ, ఐటీ శాఖ, ఎలక్ట్రానిక్స్, కామర్స్ శాఖకు సంబంధించి 2 నెలల క్రితం మేము ప్రగతి రిపోర్ట్ని ఒక జవాబుదారీతనంగా, ఇది ప్రజలకు సంబంధించిన విజయోత్సవాలు, వారు మాకు ఓటేశారు కనుక మేము ఏమి చేసామని చెప్పడానికి జవాబుదారీతనంతో ముందుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకొని మీ అందరి ఆశీర్వాదం, ప్రజలందరి ఆశీర్వాదం తీసుకొని రాబోయే 4 సంవత్సరాల కాలంలో ఇంకా దిగ్విజయంగా మేము అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్న భాగంలోనే ఈరోజు ప్రజల విజయోత్సవ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడే మా డిపార్ట్మెంట్స్కు సంబంధించి ఏ విధంగానైతే వ్యవసాయానికి సంబంధించి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకొని ఆ రైతు సోదరులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని మరి ఒక ప్రధానమైన ఒక స్మార్ట్ అగ్రి క్రెడిట్ సర్వీస్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ని ఈరోజు లాంచ్ చేసుకున్నాం అడెక్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా. రైతు సోదరులకు ఒక పక్షాన వారిని పరిపుష్టిగా వ్యవసాయ రంగంలో పెంపొందించడానికి రుణమాఫీ చేయడం, వారికి కావాల్సిన మద్దతు ధర ఇవ్వటం, దాంతోపాటు బోనస్లు ఇవ్వటం, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ సంబంధించి వారికి సంబంధించిన లోన్స్ అందించటం, ఆ క్రమంలో వేగవంతంగా కూడా ఒక కార్యాచరణ తీసుకోవాలని ఈరోజు మేము లాంచ్ చేసిన ఈ యాప్ ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించి ఒక ఉదాహరణ. రైతులే స్వయాన మాట్లాడారు. ఇప్పుడు 30 రోజులు తీసుకునే సమయంలో 2 రోజులు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా రుణాలు పొందే ఒక కార్యాచరణ తీసుకోవటం అనేది, దీంట్లో సహకరించిన హెచ్డిఎఫ్సి మరి బ్యాంక్ సహచరులకు, మరి వ్యవసాయ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన మా అధికారులకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మా ఐటీ రంగానికి సంబంధించి మా అధికారులు ఇటు వ్యవసాయాన్ని, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సింక్రనైజ్ చేయాలి, మెర్జ్ చేయాలి అనే ఒక ఆలోచనను ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యాచరణ తీసుకోవడంతో ముందుకు రావడం జరిగింది. మా పోలీసు యంత్రాంగం ప్రత్యేకించి
యావత్ రాష్ట్రం అంతా కూడా డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్గా మనం తీసుకెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు యాంటీ నార్కటిక్స్ సంబంధించిన పోలీస్ అధికారులందరూ మరి ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక పక్షాన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు విద్యార్థులకు కూడా అవగాహన కల్పించడంతో పాటు డ్రగ్స్ని ఏ విధంగా నివారించే ప్రయత్న భాగంలో దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక మిత్ర టీజీ యాప్ని కూడా ఈరోజు ఆవిష్కరణ చేయటం ఇటు విద్యార్థులకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు కూడా దోహదపడే విధంగా రాబోయే కాలంలో మరి డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్ చేయాలనే దృక్పథంతో మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఇది లాంచ్ చేయటం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా మహిళల సాధికారత విషయంలో ఒక పక్షాన పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ను ఏర్పాటు చేస్తూ దానికి తోడు టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మరి ప్రత్యేకించి మరి కొంతమంది టెక్నోక్రాట్స్తోని అనుసంధానం చేస్తూ యానిటేషన్ సర్వీసెస్ కూడా ఇస్తూ మహిళా సాధికారత విషయంలో ఏ విధంగా ముందుకెళ్తామనే ఒక యాప్ను కూడా లాంచ్ చేయటం మనందరం కూడా చూసాం. అదేవిధంగా రైతు సోదరులకు సంబంధించి మరొక వాయిస్ బాట్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. దాన్ని కూడా లాంచ్ చేయటం జరిగింది. మరి వీటితో పాటు మీ సేవ సంబంధించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఉంటున్న ప్రజానికానికి మెరుగైన సేవలు అందియాలని ఉన్న సేవలను ఇంకా విస్తరణ చేస్తూ దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు మా రవికిరణ్ గారు చెప్పారు గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ ఇన్ని రోజుల వరకు లేదు. గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ అనకి ఏదైతే విద్యార్థులు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు వారికి గ్యాప్ ఏ విధంగా ఉంటుందో స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్తోని సమన్వయపరిచి గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వటం, ఒకవేళ చేంజ్ అయితే వారి పేరును మార్చుకుంటే నేమ్ చేంజ్ ఆఫ్ సిటిజన్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా, అదేవిధంగా లోకల్ క్యాండిడేట్ సర్టిఫికేట్ చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్న ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ లోకల్ క్యాండిడేట్ సర్టిఫికేట్ కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వారితోని మీ సేవలో పెట్టడం, మైనారిటీ సర్టిఫికేట్ కూడా, అదేవిధంగా ఇన్కమ్ అండ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ ఇప్పటి వరకు లేదు. చాలా సందర్భాల్లో ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ చుట్టూ ఇతర ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతూ మరి సమయం వృధా కాబోతున్న తరుణంలో రీఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్టిఫికేట్స్, క్రీమీ అండ్ నాన్ క్రీమీ లేయర్ సర్టిఫికేట్స్, దానికి తోడు మనం ఇంకో ప్రత్యేకమైన ఆలోచన చేయడం జరిగింది. సీనియర్ సిటిజన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కేసెస్ విషయంలో వారు ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుకుంటూ వారికి ఉన్న ఇబ్బందుల విషయంలో మనకున్న చట్టాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్కి సంబంధించిన అంశం విషయంలో కానీ మరి కొత్తగా కంపెన్సేషన్ ఫర్ హ్యూమన్ క్యాటిల్ కిల్ బై వైల్డ్ యానిమల్స్కి సంబంధించి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి మరి సా మిల్ టింబర్ మిల్ డిపోకి సంబంధించి కొత్త 9 అంశాలకు సంబంధించిన దాంతోపాటు ఇప్పుడే మనం లాంచ్ చేసిన కియాస్క్ ఎక్కడికి పోకుండా ఎక్కడైతే జనాభా ఆవాస ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతంలో ఈ కియాస్క్ ఏర్పాటు చేస్తే నేరుగా సిటిజన్స్కు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాన్ని ఇంటరాక్టివ్ టచ్ స్క్రీన్ ద్వారా దాంట్లో డాక్యుమెంట్ స్కానింగ్ కూడా ఉంది, ప్రింటింగ్ కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా ఉపయోగించుకునే విధంగా మరి అన్ఇంటరప్టెడ్ ఎక్కడైనా పవర్ షార్టేజ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా షార్టేజ్ చేసే కార్యక్రమంతో పాటు ఈరోజు ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి మేలైన సేవలు అందించాలని మీ సేవ ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నాం. దానికి తోడు ఈరోజు మరి అనేక కార్యక్రమాలు టీ ఫైబర్కి సంబంధించి ఇప్పుడే చూసాం. లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ, ఈ టీ ఫైబర్ ద్వారా మన రాష్ట్రం ఒక ఆదర్శనీయంగా ఇప్పుడే చెప్పారు రూపాయి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 100 రూపాయలు లాభమయ్యే కార్యాచరణ జరుగుతుందని మా భవేష్ మిశ్రా గారు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ ద్వారా. సో మేము ఇన్వెస్ట్ చేయటం ఈ సంవత్సర కాలంలో ఎక్కడైతే ఫైబర్ కనెక్టివిటీ పూర్తి స్థాయిలో లేదో ఇంకో 2%, 3% మిగిలి ఉంది కాదంటలేము. ఎందుకంటే అటవీ శాఖ క్లియరెన్సెస్ ఆఖరి స్థాయిలో ఉన్నాయి. వాటిని కూడా మరి
పర్మిషన్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో టీ ఫైబర్కు సంబంధించిన మరి మా వేణుప్రసాద్ గారు వారి మిత్ర బృందం శ్రీధర్ గారు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని కూడా లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు ప్రతి ఇంట్లో ఒక కంప్యూటర్, ప్రతి ఇంట్లో నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇవ్వాలి. దానికి తోడు ఒక టెలిఫోన్, ఓ కంప్యూటర్కు సంబంధించిన అన్ని సదుపాయాలు కలిగించే విధంగా ఈరోజు 3 గ్రామాలను ఎంపిక చేసుకొని ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కింద పిఓసి కింద ఒకటి పెద్దపల్లి జిల్లాలో, ఒకటి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, ఒకటి సంగారెడ్డి జిల్లాలో తీసుకొని తదుపరి ఒక 6 నెలల 8 నెలల కాలంలో అన్ని గ్రామాలకు కూడా అందరి ఇంటికి ఈ కనెక్టివిటీని ఇచ్చే కార్యాచరణ మన రాష్ట్రం ఒక ఆదర్శంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యాచరణ కూడా ఈరోజు టీ ఫైబర్ వారు చేపట్టడం కూడా జరిగింది. మేము ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ మరి బిట్స్ పిలానికి సంబంధించి మరి టీ వర్క్స్ ద్వారా యువ సోదరుడు అనేక ప్రయత్నాలు, మేము మా ఆలోచన, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన అభివృద్ధి ప్రగతి కేవలం హైదరాబాద్ వరకే పరిమితం కావద్దు. నైపుణ్యం అనే అంశం గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా ఉంటుంది. దాన్ని వెలికి తీసుకే ప్రయత్నంలో మనం అందరం కూడా ముందుకు సాగాలని మా ఆలోచన మేరకు మరి భరణి గారు ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా రూరల్ వర్క్స్ అనే కాన్సెప్ట్తోని ఒక ఆలోచన చేస్తూ దాని క్రమంలోనే ఈరోజు మరి సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన అంశం విషయంలో బిట్స్ పిలానీకి సంబంధించి మన హైదరాబాద్ నుంచి మరి క్రెన్స్ సంబంధించి జాతీయ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీస్ తీసుకురావాలనే ఒక ప్రయత్నం, పెద్ద ఎత్తున ప్రోటోటైప్ను ఇక్కడ డిజైన్ చేసి పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్లాలనే ఒక సంకల్పంలో వారు కూడా ముందుకు వచ్చినందుకు వారికి కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భంలో మా పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా ప్రతి సందర్భంలో మేము చెప్తా వస్తూ ఉన్నాం, మాకు ఉపాధి పెంచే ఏ పరిశ్రమైనా ముఖ్యం. మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు అనేక సందర్భంలో కోవిడ్ అంశం తర్వాత ఎవరైతే ఇబ్బంది పడ్డారో అంటే సూక్ష్మ మధ్య చిన్నతర పరిశ్రమలు, ఈ పరిశ్రమలే పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కలిగిస్తూ ఉంటాయి. పెద్ద పరిశ్రమలు, మెగా ప్రాజెక్ట్స్, హై లెవెల్ టెక్నాలజీస్తోని ఎంబెడెడ్ ఉంటాయి కనుక పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి దొరకకపోవచ్చు. కానీ చిన్న పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఉపాధి పెంచే కార్యక్రమం చేస్తారు కనుక మేము ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రోత్సాహం చేయాలి, చిన్న పరిశ్రమలను ప్రోత్సాహం చేయాలి, మధ్యతర పరిశ్రమలను ప్రోత్సాహం చేయాలి, చిన్న సూక్ష్మతర పరిశ్రమలను ప్రోత్సాహం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక లక్ష్యంతో ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీని మొట్టమొదటిగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత 10 సంవత్సరాల తర్వాత కొత్త ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీని తీసుకురావటం జరిగింది. ఈ క్రమంలో మేము పాలసీ తీసుకురావడంతో పాటు 2016 నుంచి ఇప్పటి వరకు 2023-24 వరకు కూడా 2016 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ చిన్న సూక్ష్మ మధ్యతర పరిశ్రమలకి సబ్సిడీలు ఇవ్వలేదు, ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వలేదు. దాదాపు 4,000 కోట్ల పైచిలుకు ఈరోజు ఆ పరిశ్రమలు పెట్టి ఇబ్బంది పడతా ఉన్న ఆ పారిశ్రామికవేత్తలకి, చిన్న పరిశ్రమలు వారు గోడు విని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏ ప్రభుత్వాలు ఆ రోజు ఇన్సెంటివ్స్ పరంగా కేవలం పేపర్లు ఇవ్వటం జరిగిందో వారికి అండగా నిలబడాలని మరి ఒక కొత్త పాలసీని తీసుకొద్దాం, ఇన్సెంటివ్స్ కూడా దశల వారీగా ఇద్దాం, ఇచ్చే క్రమంలో ముందుకెళ్తామని ఈరోజు అనేక మంది వేచి చూస్తూ ఉన్న మా చిన్న మధ్యతర పరిశ్రమలకు కూడా మేము వారికి గట్టి నమ్మకం చెప్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా వారికి ప్రోత్సాహం చేయడానికి ఇన్సెంటివ్స్ కూడా మీకు ఇన్ని సంవత్సరాలు మిగిలి ఉన్న ఇన్సెంటివ్స్ కూడా దశల వారీగా ఒక క్రైటీరియా పెట్టి ఓ స్ట్రక్చర్ని ఏర్పాటు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలను చేయాలి, పారిశ్రామికవేత్తలను చేయాలి, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు 119 మినీ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ ప్రతి నియోజకవర్గంలో మహిళలకు ఏర్పాటు చేయాలనే ఒక లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వారు భూమిని గుర్తించి ఎక్కడైతే ఇస్తారో అక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి ఇంతకుముందు మా
అధికారులు చెప్పినట్టు ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ 12 ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ ఈ సంవత్సరం పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. ఒకటి మాదారం గట్కేసర్ సంబంధించి మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 319 ఎకరాల స్థలంలో ఇది ఏర్పాటు చేస్తాం. అదేవిధంగా దండు మల్కాపూర్ ఫేజ్ 2 చోటుప్పల్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 59.36 ఎకరాల్లో ఇక్కడో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ను ఏర్పాటు చేస్తాం ఎంఎస్ఎంఈ. అదేవిధంగా గన్పూర్ తూప్రాన్ మెదక్ జిల్లాలో 500 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. తుర్కపల్లిలో యాదాద్రి జిల్లాలో 141 ఎకరాల్లో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కును ఏర్పాటు చేస్తాం. అదేవిధంగా ఆలియాబాద్ మరియు తొగరల్లి కొండాపూర్ విలేజ్లో సంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి పటంచెరు 57 ఎకరాలని, దుర్దెడ కొండపాక సిద్దిపేట జిల్లాలో 105 ఎకరాల్లో, చౌటుప్పల్ తోటపల్లి జనగామ అక్కన్నపేట ఉస్నాబాద్ మండలం సిద్దిపేట 128 ఎకరాల్లో, సంకిరెడ్డిపల్లి కోనాయిపల్లి కొత్తపేట కొత్తకోట వనపర్తి జిల్లాలో 141 ఎకరాల్లో, రేపాక అడ్డగూడూరు యాదాద్రి భువనగిరి యాదాద్రిలో, మేడిపల్లి రామగిరి మండలం పెద్దపల్లి జిల్లా కరీంనగర్లో 218 ఎకరాల్లో, మైలారం గణపురం జయశంకర్ భూపాల్పల్లి జిల్లాలో 60 ఎకరాల్లో, ఎండపల్లి మదిర ఖమ్మం జిల్లాలో 84 ఎకరాలలో దాదాపు 2000 ఎకరాలలో మేము చేపట్టే కనీస వసతులకు సంబంధించి ఈ సంవత్సర కాలంలో 1500 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఈ ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులను అభివృద్ధి చేయాలనే ఓ లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఈరోజు 3 ప్రధానమైన సంస్థలు ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలియదు కాదు. లెన్స్ కార్డ్ సంస్థ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు. వారి అన్ని సందర్భాల్లో మొత్తం ప్రపంచ దేశాల్లోనే లెన్స్ కార్డ్ సొల్యూషన్స్ వారు పెద్ద ఎత్తున ముందుకొచ్చి ఇతర రాష్ట్రాల్లో వారు ప్రధానంగా కర్ణాటక రాష్ట్రమైనప్పటికీ అక్కడ కావలసిన కనీస సౌకర్యాలు ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తూ ఉన్నప్పటికీ మేము చెప్పగానే వారు ఇక్కడికి వచ్చి లెన్స్ కార్డ్కు సంబంధించిన ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు 1500 కోట్ల రూపాయలతో దాదాపు 1600 మందికి ఉపాధి కల్పించే కార్యక్రమంలో సన్ గ్లాసెస్ కానీ ఐవేర్ కానీ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ కానీ ఐవేర్కు సంబంధించిన ఇతర యాన్సిలరీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ వీరిక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఒక పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు. I would like to thank Lens Card Solutions Private Limited for choosing our Telangana state and choosing Hyderabad as the destination for their industrial production of their lenses and the spectacles. And I would like to convey our deepest thanks to your management and to you who have come all the way to sign an MOU with us. I hope that you will be putting your plan of action into execution as soon as possible, and also would like to see more of your existence in times to come. దీంతో పాటు ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ గ్లోబల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ లిమిటెడ్ సంబంధించి గత సంవత్సరం మేము రాగానే వారితోని ఒప్పందాలు చేయటం జరిగింది. వెంటనే వారు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. నేను ఐ రియలీ కంగ్రాచులేట్ ద ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ మేనేజ్మెంట్. వాట్ we perceived, I just thought it would take 2 or 3 more years for you to put down into action, but you have done it within 8 months, and immediately when you have applied for, and you thought of 4 gigawatt solar cell and 4 gigawatt solar modular manufacturing, then our government and chief minister immediately okayed the allotment of land with the intention that you would be doing with the same speed what you have done with your earlier project. And మీరు ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ గ్లోబల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా 3,342 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వారు పెట్టి 1,000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ, దానికి తోడు మరొకటి ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా 1960 కోట్ల రూపాయలతో
1650 మందికి ఉపాధి కలిగించే కార్యక్రమం వారు ఇంకో ప్లాన్ ద్వారా ముందుకు రావటం అనేది వారి ప్రతినిధి ఇక్కడికి వచ్చేసిన రేవతి గారికి మరి వారి ఎండి గారికి వారికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, చాలా వరకు పేపర్లో చూస్తూ ఉంటారు, ఆజాద్ సూపర్ అలయన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి ఇక్కడికి వచ్చేసిన మా భూపతి రాజు మరి మురళీకృష్ణ గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నా. I would like to extend all my thanks on behalf of Government of Telangana, on behalf of our Chief Minister for choosing us and to establish a first ever specialized super alloys manufacturing facility. And we hope to see more of their presence in times to come. I wish you all the best and good luck to all the 3 investors who have come here, who have joined us in signing MOU with our special CS, and we would like to tell them, give them an assurance, the speed at which our industry department, the speed at which the IT department, the speed at which all departments put together, we would try to keep up our pace and try to speed up in terms of giving permissions, in terms of putting everything to action. With this, I would like to say few more things. నేను ఈరోజు కూడా గత 3 రోజుల క్రితం పెట్టిన పత్రికా సమావేశానికి సంబంధించి మేము దావోస్ వెళ్ళినప్పుడు దాంతోపాటు ముఖ్యమంత్రి గారు అమెరికా, సౌత్ కొరియా వెళ్ళినప్పుడు అనేక పెట్టుబడులకు చాలామంది ఆసక్తి చూపెట్టారు, చాలామంది MOUs చేశారు. దానిలో భాగంగానే ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి 2 విషయాలు స్పష్టంగా ప్రజలకు జవాబుదారీతనంతో 40,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో MOUలు చేయడానికి ముందుకొచ్చారు. మేము గత సంవత్సరం జనవరిలో స్విట్జర్లాండ్ MOU పోయినప్పుడు, దావోస్ పోయినప్పుడు, దాని తదుపరి ఒక 33,000 కోట్ల రూపాయలు అమెరికా, దక్షిణ కొరియాకు పోయినప్పుడు పెట్టుబడులకు MOU చేయటం జరిగింది. స్థానికంగా ఉన్న అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా మరో ఇంకో 19-20,000 కోట్ల రూపాయలు మేము పెట్టుబడులు ముందుకొస్తామని వారు కూడా MOU చేయటం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే టీజీ ఐపాస్ కింద 1,597 యూనిట్స్కి ఇప్పటి వరకు మేము క్లియరెన్సెస్ ఇవ్వటం జరిగింది. 7,548 కోట్ల రూపాయల వరకు. దీని ద్వారా 41,000 మందికి ఉపాధి కలిగించే కార్యక్రమంతో పాటు మరో 882 యూనిట్లు 10,000 కోట్ల రూపాయలతో అప్లికేషన్స్ ఈరోజు టీజీ ఐపాస్ ద్వారా క్లియరెన్సెస్ ఇవ్వటం జరిగింది. ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి, ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుంది. మెగా ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే మేము MOU చేసుకున్నామో ఆ MOUకి సంబంధించిన 16 మెగా ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించి మరి పెట్టుబడులు మేము పెడతామని ముందుకొచ్చి దాదాపు 70,000-80,000 కోట్ల రూపాయల మేరకు మా క్యాబినెట్ కమిటీ ఇప్పటి వరకు 14,433 కోట్ల రూపాయల మేరకు ఆమోదం తెలియజేయటం జరిగింది. మరి 8,894 మందికి ఉపాధి అవకాశం దీని ద్వారా కలుగుతుందని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. మరి టీజీఐఎస్సికి సంబంధించిన 368 మందికి భూ కేటాయింపులు చేశాం. డిసెంబర్ 23 నుంచి 24 నవంబర్ వరకు. దీని ద్వారా ఇక్కడ వచ్చే పరిశ్రమలకు సంబంధించి దాదాపు 9,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వస్తాయని, 30,000 మందికి ఉపాధి కలుగుతుందని ఈ విధమైన దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఐ am presenting on this day. I have already presented again to ascertain and if there is any confusion. ఎందుకంటే కొన్ని పత్రికలు చూసాం 2 లక్షల వరకు పెట్టుబడులు వచ్చినాయని, 2 లక్షల వరకు పెట్టుబడులు ఆసక్తి చూపెట్టారని. డెఫినెట్లీ ఆసక్తి చూపెట్టారు. ఈరోజు మేము చేసిన MOUs కానీ, రాబోయే కాలంలో మేము చేసుకుపోయే ఇది కానీ, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన మరి 3 కంపెనీకి సంబంధించిన MOUs కానీ, ఎక్కడ కూడా మాకు మా పరిశ్రమ శాఖ, IT శాఖకు సంబంధించి, ఎలక్ట్రానిక్స్, కామర్స్ శాఖకు సంబంధించిన అంశం విషయంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చేసిన పారిశ్రామికవేత్తలను కూడా కోరుతాను, మీరు సమాలోచనలు ఇవ్వండి, మీ ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాస్ ఇవ్వండి. మీ ఆలోచన మేరకే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మా అధికారులు, అధికార యంత్రాంగం మేము కూడా మన రాష్ట్రాన్ని, మన బ్రాండ్ని
తెలంగాణ బ్రాండ్ని, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ని మీ అందరు కూడా చూసిండ్రు. చాలామంది కూడా విష ప్రచారం చేసినప్పటికీ, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రగతిని ఆపాలని ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ముందంజలో ఉంది, మొదటి స్థానంలో ఉందని ప్రపంచ స్థాయిలోనే ఇచ్చిన నివేదికలో 4 రోజుల క్రితం పేపర్లో కూడా రావటం జరిగింది. అదేవిధంగా పరిశ్రమలకు సంబంధించి కూడా నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నా, పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఒక మంచి ఆలోచనతో ప్రో ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రో ఇండస్ట్రీ పాలసీని చేపట్టి రాబోయే 4 సంవత్సరాల్లో మన రాష్ట్రం ఇండస్ట్రీస్లో అగ్రగమిగా ఉండే ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం, ముందుకు సాగనిస్తాం. దీంట్లో భాగస్వాములైన మా అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలకి, మిత్రులకి, మా అధికార యంత్రాంగానికి సంబంధించిన అధికారులందరికీ కూడా, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ ఈ సందర్భంలో మేము ఈ ప్రజలకు సంబంధించిన విజయాచల్లో ప్రజల నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని చేసే ప్రయత్నంలో మీరందరూ కూడా ఈ సందర్భంలో పాల్గొంటా ఉన్న సందర్భంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. Thank you, sir, for your inspirational message. Sir, in Chanakya Niti, it is said that the ultimate goal of administration should be the prosperity and happiness of the people, sir. In last 1 year, the industry and the IT department, under the leadership of Honorable Chief Minister, Honorable Minister of IT and Industries, we have set an example of citizen-centric administration and good governance in the country, sir. Sir, whenever we as officers visit other states, inside or outside country also, sir, Telangana is now seen as an example, as a success story from which the other states are trying to learn from, sir. Under the Praja Palana, Praja Vijotsava, sir, every day we have been highlighting the achievements of each and every department, and today we got an opportunity to highlight and showcase the achievements of IT and State Department. We have not been able to cover all these schemes given the paucity of time. Sir, we thank you and Chairman TGIC for gracing with your presence and your blessings, sir. We also thank Special Chief Secretary, sir, for his leadership. All the officers in the department feel proud working with him. We thank VC MD TGIC Vishnuvardhan, sir, Commissioner Industry Malsur Garu, Commissioner Mi Seva Ravi Kiran Garu, Director Emerging Technology Ramadevi Garu, Chaitanya Reddy Garu from Narcotics Department, Nikhil Chakravarti Garu from TGIC, Srikant Sinha Garu from TASK, Sri Joginder Garu from T-Works, industry representatives from Lenskart, Azad Engineering, Premier Engineering International, Honorable Director BITS and his team of professors, MDT Fiber and his team, organizers of this event, print and electronic media, and all the officers from IT Industry Department who have worked hard to make this event possible. Sir, with your blessings, we'll continue to work even better and we'll make our department and state proud. Jai Hind, Jai Telangana. Since it's a lunch time, we have also arranged lunch for all the participants. Please have your lunch and then go. Thank you. this